בחכמה פותח שערים, ותבינה משנה איתי בחלב וזמנים זה כוכבים. אדוני אמרי וערבי. אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אמרי וערבי, אהבת העולם, בית ישראל עמך אהבת. תורה ומצוות חוקים ושופטים אותנו לימדת. על כן עלינו רבנו בחוקיך. ועבדך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם ומוכתו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושינתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. Next two paragraphs privately. ויעם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר מצוותיכם היום לכבדו בכל לבבכם. כל נפשכם ונתתם את עזרכם לרכוש בספר גנך אשר יצווך. בכל תשבעת אשר מפני תן לך וייתם אותו זכרתם בכל מצוות שעשיתי לכם את מצרים. להיות לכם אלוהיכם אמת. אדוני אלוהיכם אמת. אמת. ואמונה כזאת וקיים עלינו, כי אדוני אלוהינו מצד דרך ישראל מעוז מלכים מגנו. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, מלכותך ובניך פוקעים לפני משה, זה אלי ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גואל Yisrael. In English, allow us, Adonai our God, to sleep peacefully. Awaken us to life, O Sovereign. Spread over us your canopy of peace. Restore us with your good counsel and save us for the sake of your name. Shield us, remove from us enemies, pestilence, sword, starvation, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wing. For you, God, watch over and deliver us, and you are sovereign, merciful, and compassionate. Ensure our going and coming for life and peace, now and forever. Baruch atah Adonai, shomer amo Yisrael le'ahad. Baruch Adonai bayom, Baruch Adonai balayla, Baruch Adonai b'shechmeinu u'magmeinu, ki b'yadcha nafsho l'chaynu
כי המלכות שלך היא עולמי תמלוך בכבוד, כי אין לנו מלך אלא אתה, ברוך אתה אדוני. המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ועל כל מעשיו יתגדל ויגדל שמי רבה. בעלמא דברה, כי ראתה וימליך מלכותה בחייכון ומכון חייך לכל בית ישראל. בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם עולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתברך ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילם מגברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמא. Vimruhu Amen. Now we rise for our Amidah. We traditionally face toward the east. And just after Modim Anachnu Lach, kind of 2/3 through the Amidah, you will see a prayer honoring Purim. With that, our private words of reflection, our Amidah. I can't hear her sing. And the English in honor of Purim from our Amidah. We thank God for the miracles, for the deliverance, for the victories, for the triumphs, and for the battles you fought for our ancestors in those days and at this time. In the time of Mordecai and Esther in the Persian capital of Shushan, the evil Haman. Yeah. Whoa. There, now I can continue. Mind you, as we do our Megillah reading tonight, if you push your space bar, we can hear your boos. The evil Haman. Oh, right, there you are. And plotted to destroy, to kill, and to annihilate the entire Jewish people, young and old, women and infants. This was to be done in one day, the 13th day of the 12th month, the month of Adar, and all of their goods were to be plundered as well. But you, God, in your great mercy, spoiled his plot, upset his plans, visited upon him what he deserved, and he and his sons were hanged
on the gallows. All right, coming attractions of what we're going to be reading about. And now, Kaddish Shalem. Yidkadav Yigadash Shemei Rabbah. Divra Kirute Vimlich Malchute B'chayichon Mechon V'chaydecho Beit Yisrael B'glazman Kariv Imru Amen. Amen. Yehi Shmei Rabbah Mevarach Leolam U'Meol Maya Yiparach V'Shtabach V'Avinu Sevid David Levid Alal Shemei Kudsha Berichu Le'Lam Gabirata V'Shirata Tushbechata V'Nechamata Damiram Be'Amav Imru Amen. 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 O say shalom bimramavu yaseh shalom aleinu v'kol yisrael v'kol yoshvei tevel v'imru amen. And now we regroup here on the screen. In a moment, we're going to have the reading of Megillat Esther, which, due to the good efforts of Mike Baer and a very talented congregation, we're going to be able to hear the traditional melody and the traditional chanting of Megillah. I know. But we will not be doing it from a scroll since we're not gathered in person. And since we're not reading it from the traditional scroll, there aren't the traditional blessings before and after the reading. But we have, it's 10 chapters long, and we will hear many different voices telling us this tale. So before we get started, a few pieces to know. One is that Rabbi Robin has her birthday today. So we're celebrating with Rabbi Foomberg, her birthday, hence celebratory surroundings for her. There we go. Happy birthday, Robin. Yom Huledet Sameach. Thank you, everybody. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you, everyone. Happy Purim. It adds to our joy to share your birthday. And also, this is our US-wise evening of selling lottery tickets. After all, it is with lottery tickets in the story that the date is chosen for when this, I had an opportunity this morning with Carl Cedar to present to the preschool, and I was instructed and reminded, we don't talk about annihilating or killing. They just left. So you can read it that way. So here's our opportunity. It'll be put back up. And that's the opportunity for us to make a difference for our young people. Okay. In My Life is now going to be played. Again, you can use your credit card info. You can have us bill your account. You can leave a message on the synagogue machine, send an email to Helene Coulter at cbi18.org. However you want to alert us, we will happily make process it on your behalf. So again, tonight, as we get ready to honor our young people, as we get ready to hear our Megillah reading, can you move that from the screen at this point? Let's see. I want to see everybody. There you are. I want to also thank Francine Wenhart, who is our organizer of our Spielers. And that is what adds so much delight to our evening. I only regret that we don't have Mikael and Hugo with a bar, because Helene and I forgot to bring drinks here to the office tonight. With that, Helene, you're going to put up the In My Life. Yeah, play it again. Play it again for those who were late, and because it's worth seeing twice. Though this one's changed, it's for better, not for
these Purims had their moments with family and friends. We still can recall. Sing along, you may remember, 'cause we've done them. In my life, I've loved them all. All these Purims had their moments with family and friends. We still can recall. Sing along, you may remember, 'cause we've done them. In my life, I've loved them all. So the theme tonight is Purim Shpiel's past. There will be 6 different songs sung. That's the first of the 6. Our first Megillah reader for chapter 1 is Catwoman Beth Elster, taking us to Shushan. Okay, here we go with the blessings. No blessings tonight. Oh, since here we we're don't go not with the reading blessings. from the scroll. Okay, here we go. Chapter 1. Vayehi b'mei Achashverosh hu Achashverosh hamolech mehodu v'yad kush sheva v'yasrimu me'a medina vayamim hahem keshevet hamelech Achashverosh al kisei malchuto asher b'shushan habira bishnat shalosh lemalko asa hamishte L'chosarav de'avodav chel paras umadai hapartamim v'sarei hamidinot lefanav v'haroto et osher kavod malchuto v'et jakar tiferet gedulato yamim rabim shmonim u'me'at yom v'malot Hayamim ha'ele asa hamelech lechol ha'am hamnitzaim b'shushan habirat lemigadol v'yad katan mishte shivat yamim b'chatzar kinat bitan hamelech chor karpas u'techelet Achuz bechavle vutz ve'argaman, al glile kesef, amudei shesh, mitod, zahav v'chesef, al ritzpat v'hat v'shesh, v'dar v'socheret, v'hashkot bichlei zahav, v'kelim mikelim shonim, v'yein malchut rav kiyad hamelech, V'hashtia kedat ein ones ki chen yisad hamelech al kol rav beto la'asot kertzon ish va'ish gam vashti hamalka asta mishtenashim beit hamalchut asher lemelech Achashverosh vayom hashvi'i ketov lev hamelech vayayin Amar v'imhuman b'istah charbana b'gta v'gta zeter v'karkas shivat hasarisim hamishartim et pnei hamelech Achashverosh lehavi et Vashti hamalka Lifnei hamelech beketer malchut leharot ha'amim v'hasarim et yafyah ki tovat marehi vatma'en hamalka Vashti
לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקסוף המלך מאוד, וחמתו בערבו. ויאמר המלך לחכמים יודע העתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודע דת ודין, והקרוב אליו קרשנה הסתר ועד אדמתה תרשיש, מרס מרסנה ממוכן, שבעת שרי פרס ומדי, רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות, כדת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים, להבזות בעליהן בעיניהן, באמרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה, והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדאי בזיון וקצף, אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, וייכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לרותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, ומגדול ועד קטן. ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן. וישלח ספרים את כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו. So that was so good, Beth. I think that warrants an encore later on. We'll bring you back to read another because that was beautifully done. Description of Vashti party and familial upset. Chapter 2, Jack Greenberg's going to read, and that begins with the search for a new queen. Just to pause to remind us that we can, as I see on many of the chats, we can put in the chat the opportunity to have you build for your lottery tickets. Chapter 2, The Search for a New Queen, read by Jack Greenberg. אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה, ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה ותולה טובת מראה,
El Shushan Habira, El Beit Hanashim, El Yad Hegeh, Siris HaMelech Shomer Hanashim, Vinaton Tamrukehen, Vihana'ara, Asher Titav B'Einei HaMelech, Timloch Tachat Vashti, Vayitav Hadavar B'Einei HaMelech, Vaya'as Kain. Congregation says the next verse before I do. Ish Yehudi Haya B'Shushan Habira Ushmo Mordechai Ben Yair Ben Shimi Ben Kish Ish Yemini Asher Hogla Mirushalayim Im Hagola Asher Hoglata Im Yechonya Melech Yehuda Asher Hegla Nebuchadnezzar Melech Bavel Vayehi Omein Et Hadassah Hi Esther Bat Dodo Ki Ein La Av Vaim V'hana'ara Yafat Toar V'tovat Mareh Uvemot Aviha V'ima L'kacha Mordechai Lo Levat Vayehi V'hi Shama Devar HaMelech V'dato Uv'hi Kavetz Narot Rabot El Shushan Habira El Yad Hegai Vatilachach Esther El Beit HaMelech El Yad Hegai Shomer Hanashim Vatitav Hana'ara Ve'nav Vatisach Chesed Lefanav Vayivahel Et Tamrukeha Ve'et Manoteha V'latet La Ve'et Sheva Hana'arot Haruyot Latet La Mi Beit HaMelech Vayishaneha Ve'et Naroteha L'tov Beit Hanashim Lo Higida Esther Et Hama Ve'et Moladeta Ki Mordechai Tziva Aleha Asher Lo Tagid Uvchol Yom Vayom Mordechai Mithalech Lifnei Chatzar Beit Hanashim Lada'at Et Shalom Esther Umaye Yaseh Ba Uvahagia Tor Nara V'Nara Lavo El HaMelech Achashverosh Miketz Hayot La Kedat Hanashim Shenem Asar Chodesh Ki Ken Yimlu Yemei Merukehen Shisha Chodashim B'Shemen Hamor V'Shisha Chodashim Babasamim Uvtamrukei Hanashim Uvazeh Hana'arava El HaMelech Eitz Kol Asher Tomar Yinaten La Lavo Ima Mi Beit Hanashim Mi Beit Hanashim Ad Beit HaMelech Ba'erev Hiva Uvaboker Hishava El Beit Hanashim Sheni El Yad Shashkaz Siris HaMelech Shomer HaPilakshim Lo Tavo Od El HaMelech Ki Im Chafetz Ba HaMelech V'nikra V'Shem Uvahagia Tor Esther Bat Avichayil Dod Mordechai Asher Lachachlo Levat Lavo El HaMelech Lo Viksha Davar
כי אם את אשר יאמר, הגיא סריס המלך שומר הנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש, אל בית מלכותו, בחודש העשירי הוא חודש טבת, בשנת 7 למלכותו, ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר והנחה למדינות עשה, וייתן משאת כיד המלך, ובהיקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה ואומנה איתו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתעלו שניהם על עץ, וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך. We thank Jack Greenberg, and the next reader will be Francine Wenhart for chapter 3. But before she chants for us, she's going to take us to Anatevka. All right. We're just going to set that up. So I'll remind you, Emily Fisher, she's going to come on right after Francine Wenhart reads to remind us about our lottery information. And now, Fiddler Medley. They happen everywhere and with every group of people. The king of Persia, King Ahasuerus, was no exception. King Ahasuerus decided to throw a big party for all of Shushan. After having a few too many drinks, he ordered his wife, Queen Vashti, to parade in front of all of the men wearing her crown, and only her crown. The queen was not happy. So now it was time to find a new queen. And what better way to find a queen than with a beauty pageant? All of the beautiful maidens of Shushan, including Esther, came to meet the king. King Ahasuerus took one look at Esther, and well, the rest is history. Vashti, I order you to come parade in front of the men at my party, wearing just your crown. What? Are you crazy? I will do no such thing. You love me. Do I what? Do you love me? Do I love you? I parade around the palace and I entertain your friends, all the boos and demands, things you ask to no end. You're giving me indigestion. Vashti, I'm asking you a question. Do you love me? You're a fool. I know, but do you love me? Do I love you? You expect me to parade around in nothing but a smile and crown. Enough, you've crossed the line. I'm walking out. Right now's the time. You don't love me. What's a girl
for me. Oh, look at these options. Do I have to choose one of these today? King Hashverosh, I am, as you see, just a young girl, happy to be at your command, and only for you. But don't tell him I'm a Jew. So now we have to get ready to unmute ourselves as Francine Wenhart reads chapter 3. The bad guy makes his appearance. So once again, Emily Fisher puts up our opportunities to make a positive difference as we read about Haman. And unmute yourself during chapter 3. All right, good. All right. So, chapter 3. Achar hadvarim ha'ele gidal hamelech Achashverosh et Ata ha'agagi vayinasehu vayasem et kiso me'al kol hasarim asher ito v'chol avdei hamelech asher b'shar hamelech korimu achavim lehaman ki came tzivalo hamelech u'mordechai lo yikra ve'lo yishtachaveh Vayomru avdei hamelech asher b'shar hamelech leMordechai Madua ata over et ikvad hamelech vayeti Ram elav yom vayom v'lo shama alehem vayigidu lehaman V'rot hayam Divrei Mordechai, ki higid lahem asher hu Yehudi, vayar Haman. Drop my book. Ein Mordechai. Koreo mishakavelo, vayimalech Haman. Vayishet be'einav lishloach yad b'Mordechai levado ki higidu lo et am Mordechai vayivakesh Haman lahashmid et kol hayidim asher b'chol malchut Achashverosh am Mordechai b'chodesh harishon hu chodesh Nisan bishnat 12 lamelech Achashverosh hipil pur hu hagoral lifnei Haman Yom umechodesh lechodesh 12 hu chodesh Adar Vayomer Haman Achashverosh Yeshno am echad mifuzar umifurad ben ha'amim mikol medinot malchutecha v'datehem shenot mikol am v'datei hamelech einam osim hamelech ein shovel lahanicham im el hamelech tov yichatech V'aseret alafim kikar kesef Eshkol al yedei osei hamelacha Lehavi et zizei hamelech Vayasar hamelech et tabato me'al yado Vayitna lehaman V'data ha'agagi tzorer ha'yehudim Vayomer hamelech lehaman הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו ויכתב ככל אשר ציווה המן
אחשדר פני המלך ועל הפחות אשר על מדינה ומדינה ועל שרי עם ועם מדינה ומדינה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הרצים על כל מדינה המלך להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר ושללם לעבוז פת שגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה והמלך והמן והעיר שושן נבוכה. So now a word from Emily Fisher about lottery. Agburim, everyone. So as you know, I've been muted this whole time. My apologies. Now, As you know, CVI Youth Department has an annual Purim Lotto, just as Heyman pulled lots. So we have our 50-50 lottery. So you have different ways of signing up. The easiest one is going to just be go to tinyurl.com/Purim Lotto 2021, and you can sign up there for your lots. Otherwise, you can also put your name, number, email, number of tickets, and whether we should bill your account or call you for credit card information after Purim in the chat. Thank you for supporting the youth department and good luck. Well, we just read about the lottery that took place. That's in chapter 3, in which the date was picked, the 13th of the 12th month, for bad stuff for the Jews. Now, chapter 4, Jack Greenberg comes back. Mordechai finds out about the decree and calls to meet with his cousin Esther, demanding that she take action. Chapter 4, Megillat Esther. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, בצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים, ותבואנה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל, ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה, ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו
ואת פרשת הכסף, אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם, ואת פת שגן כתב הדת, אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא התח ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתח ותצווהו על מרדכי. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד, מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עלי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו Esther. And now we have some music, the songbook medley. Thank you, Jack, as our play songbook medley. As Helene sets that up to play the songbook medley, we just had Esther ask the people to fast on her account because she's scared. She can't go just talk to the king without an invitation, but she will. Now a new man came on the scene, Haman. Haman quickly moved up the political ladder and became the king's right-hand man. Haman wanted everybody to bow down to him, but Mordecai and the Jews would not bow down. Mordecai sent word to Esther to try to convince the king to save the Jewish people. Start spreading the news, 'cause starting today, I want to be in charge of it. Shushan, Shushan, this 3-cornered hat is going to stay right in the very heart of it. Shushan, Shushan, I want to wake up in a city where I can rule, where even Jews can
these nobody blues are melting away. I'm gonna make my name in it on old Shushan. If I can beat those Jews, I'll be tops in the news. I'll be in charge, Shushan, Shushan. You've got to go forth unto the king. You got to go forth a Jewish queen. You won't be saved from the decree. Remember, don't mess with Haman, who's so mean. I've got to please the king up to the maximum. Make him see I'm not the minimum. Have faith, or evil Haman is likely to rule the Shushan scene. To illustrate that last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? They said, I better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative. Don't mess with Haman, he's so mean. No, don't mess with Haman, he's so mean. I want to see if Mark Bialy's in the house. And I don't see Mark. No, Rabbi, he couldn't make it. Sorry. Not a problem. I think that because it's right in the middle, I'm going to read it, this next chapter, in English, just for variety. And it's also my opportunity to say that tomorrow we'll be reading more in English and then some in Hebrew, but a little flavor. Technically, you're permitted to hear the Megillah in a language you understand. So here is chapter 5. Now it came to pass on the third day, Esther donned royalty and stood in the inner courtyard of the king's palace, facing the king's palace, while the king was sitting on his royal throne in the royal palace, facing the entrance of the palace. When the king noticed Queen Esther standing in the courtyard, she found favor in his eyes. The king extended to Esther the golden scepter that was in his hand, and Esther approached and touched the scepter. The king said to her, "What is it for you, O Queen Esther? And what is your petition? Even if it be until half the kingdom, it shall be granted you." Esther said, "If it please the king, let the king and Haman come today. I have prepared for him." Then the king commanded, "Hasten Haman to fulfill Esther's word." So the king and Haman came to the banquet that Esther had prepared. The king said to Esther during the wine feast, if you have wine, this is your chance to have a toast. "What is your request, Esther? It shall be granted you. And what is your petition? Even if it be half the kingdom, it shall be fulfilled." So Esther responded and said, "My request and my petition, if I have found favor in the king's eyes, it pleases the king to grant my request and to fulfill my petition, let the king and Haman come to the banquet that I shall prepare for them, and tomorrow I shall fulfill the king's word." That day Haman went out joyful and exuberant, but when Haman Get out of here. Mordecai in the king's gate, and that he did not stand up and did not stir before him, Haman filled with wrath at Mordecai. Nevertheless, Haman restrained himself and went home. He sent and summoned his friends, and his wife Zeresh. Haman
recounted to them the glory of his wealth and of his many sons, and all the ways in which the king had promoted him and elevated him above all the officials and royal servants. Haman said, "Moreover, Queen Esther brought no one but me, to accompany the king to the banquet that she had prepared. And tomorrow I am invited by Esther along with the king. Yet all this is worth nothing to me so long as I see Mordecai the Jew sitting at the king's gate." So his wife Zeresh, as well as his friends, said to him, "Let them make a gallows 50 cubits high, and in the morning speak to the king and have them hang Mordecai on it. Then accompany the king to the banquet in good spirits." This suggestion pleased Haman, and he had the gallows made. Our next reader, Eyal Wilner. I have the image of Eyal holding open the scroll as he would rule the room, reading to us as he circulated with the scroll in hand. Today, with the palace behind, we hear the words of chapter 6, echoed by Eyal Wilner. שנת המלך, ויאמר להביא את ספר זיכרונות דברי הימים, והיו נקראים לפני המלך, וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתנה ותרש שני צרסי המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה אל מרדכי הזה? ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך מבחצר והמן לחצה בין המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך יבוא, ויבוא המן. ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך בסוס, אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתן הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבהו רכבי הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן, קח את הלבוש והסוס כאשר דיברת,
ועשה כן למרדכי היהודי. היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, ויבש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו. ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו, אם מזרע היהודים מרדכי אשר הכילותא ליבו לבניו, לא תאכל לו, כי נפול ליבו לבניו. עודם מדברים עמו, וסייסי המלך הגיעו, ויבהירו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. We thank Eyal for his multiple voices and his great chanting of chapter 6. And now, now I understand why Francine Wenhard is in tie-dye. In our next collection of songs, you will see why. Now, Haman. All right, that's getting put into place. I will say that we're between parties. We've just heard about some parties. We have chapter 7, a big party coming up. Now Haman did not like Mordecai. So Haman and Zeresh, his wife, discussed what to do next. One night, King Ahasuerus was unable to sleep, so he had his servant read to him from his book of Chronicles. The part that was read was the story of how Mordecai had saved his life. When the king realized that he had never done anything to repay Mordecai, he asked Haman what should be done to honor a man. Haman, thinking that it was himself the king wanted to honor, gave him some advice. You got to get that Mordecai, baby. Get him and all the Jews, they got to change, baby. Yes, every word I say is true. They've got to listen and praise you all over town. They've got to know who's the boss here, and then I'll bow down. This can't go on. Lord knows they've got to change, baby. I need a plan, baby. I got to get rid of Mordecai, is what I'll do, baby. Just build some gallows and hang him high. I'm tired of waiting and fooling around. Hang all the people who just make me feel like a clown. This can't go on. Yeah, yeah. Meanwhile, the king asks Haman how to honor a great man. Let me tell you how you should
should honor him, this man who's so swell. You should treat him so well. It's nothing to get hung about. Showers of presents forever. Give him your best horse to ride on, your robe and crown for all to see. It isn't hard to praise someone, it'll all work out. I think he needs to honor me. So I'll tell you how we will honor him, this man Mordecai, a Menshedic guy. It's nothing to get hung about, showers of presents forever. Well, that was just great. And at the beginning of that medley, we heard from Ellen Mirowitz, followed by Howard Mirowitz. And Ellen will be now chanting chapter 7, though Emily puts up the lottery because right after chapter 7 is when the lottery will take place. So this is our opportunity to buy our lottery tickets before Ellen, or during the time that Ellen is chanting in the Hebrew about the second wine party and Esther's plea to King Ahasuerus. Chapter 7 of the book of Esther. Vayavo Hamelech v'Haman Boo! Lishtahot im Esther HaMalkah Vayomer Hamelech Esther Gam Bayom Hasheni B'Mishtei Hayayin Masha Elatech Esther HaMalkah V'tinaten Lach Uma B'kashatech Ad Chatzi HaMalchut V'te'ahas V'ta'an Esther HaMalkah V'tomar Im Matzati Chen Be'enecha HaMelech V'im al HaMelech Tov Tinaten li nafshi b'shelati V'ami b'vakashati Ki nimkarnu ani v'ami Lahashmihi laharot ul'abeid V'ilu la'avadim lehishbachot Nimkarnu hecherashti Ki ein chasar shovet b'nezek HaMelech Vayomer HaMelech Achashverosh Vayomer Lester HaMalkah Mi hu zeh ve'ezehu Asher mala'o libahu la'asot kain V'tomer Esther ish sar v'oyev Haman hazeh v'Haman nivah Milifnei HaMelech v'Hamacha v'Hamelech kam b'chamato mimishtei hayayin El ginat habitan v'Haman Livakesh al nafsho me Esther HaMalkah ki ra'ah ki chalta elav hara'ah me'et HaMelech V'Hamelech shav miginat habitan el beit mishtei hayayin v'Haman asher Esther aleha vayomer HaMelech
Hagav lifbosh et hamaka imi babayit hadavar yatsa mipi hamelech ufnei hamelech vayomer harvona echad bin har hasarisim lifnei hamelech gam hine ha'etz asher asah Mordechai asher diber tov al hamelech amad givon hamelech gavoha hamishim amaha vayomer hamelech toluhu alav vayitlu et haman al ha'etz Asher hechi leMordechai v'chamat hamelech shachaka. Beautiful reading. We are now, having just acknowledged Haman having been hung, and we call on Emily Fisher and friends to draw the lottery. Pardon, if I'm not mistaken, we're drawing at the end, or I can pull it up right now, but I'm not quite prepared. If we could do it after the chapter. So that's fine. That's fine. That still gives people time then to buy more lottery tickets. No more buying, I'm told by Helene. No more buying, but Emily still has time to draw the ticket. And back by popular demand, chapter 8, Beth Elster tells us about Mordecai's promotion and the word of the Jews' newfound power. Chapter 8. Bayom hahu Natan Hamelech Achashverosh leEsther Hamalka et Beit Haman Sarer HaYehudim uMordechai ba lifnei hamelech ki higira Esther mahula vayasar hamelech et tabato asher he'avir meHaman vayishma Mordechai Ata semester et Mordechai al Beit Haman. Batasef Esther, Batidaber lifnei hamelech, Batipol lifnei ravav, Batabech Batitchanen lo, Lehavir et Ra'at Haman. Asher chashav al haYehudim vayoshet Haman leEsther et sharbet hazahav vatakam Esther vatamod lifnei hamelech vatomer im hal hamelech tov ve'im matzati chen lefanav וכאשר הדבר לפני המלך, וטוב אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים, מחשבת המן, בן המדתה הגגי, אשר כתב, לאבד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוכל וראיתי בארץ אשר ימצא את עמי ואיכך אוכל וראיתי אבדן מולדתי ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי הנה בית המן תעלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך
כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיוון ב23 בו ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל השפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 27 מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו ואל היהודים ככתבם וכלשונם ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום בטבעת המלך וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכס החשטרנים בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אתם טף נשים וסללם לבוז ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר פת גשם הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם הרצים רוכבי הרכס החשטרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת I don't know who he is, but he's eating. וארגמן והעיר שושן צבא ושמחה ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך בדתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתייחדים כי נפל פחד היהודים עליהם. Thank you, Beth. Thank you. As we now hear Bohemian Rhapsody. Esther asked the king to protect the Jewish people who had been ordered to be destroyed by Haman. When Haman found out, he was so angry that he attacked Esther. The king was furious and he demanded that Haman be hung from the gallows that he had built for Mordecai. And he appointed Mordecai as his prime minister. Mordecai decreed that the Jewish people can defend themselves. Will there be freedom? Will there be tragedy? Finger the bad guy to escape from his cruelty. Don't close your eyes. The queen is so wise, you'll see.
watch the show. Will she be successful? Esther's banquet is the key. It's the key. Esther, what do you need? Is there something I can do? I'll do anything for you. Dear, if you favor me, please don't let my people die this way. King dear, please stop this evil man, or I won't be with you this time tomorrow. What to do, what to do, my people really matter. See now, those gallows there sends shivers down my spine, 'cause he said there's no more time. Goodbye, everybody, I'll hang there soon. Gotta leave this all behind, 'cause I'm a Jew. King dear, I don't wanna die, but one man wishes I'd never been born at all. Who is this little silhouette of a man? Charlotte, will the king listen to her? Attention is as lightning, very, very frightening. It is Haman, it is Haman, it is Haman, evil man. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. I'll take his life for this monstrosity. Listen, king, it's not so. Will you let me go? Megillah, no, we will not let you go. Let me go. Megillah, we will not let you go. Let me go. Megillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. No, 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 no. Hamantashen. Ahasuerus, let me go. That Mordecai is a devil put right here for me. For me. For me. So you think you can stop me and spit in my eye? So you think you can stop me and leave me to die? Oh, Esther, can't do this to me, Esther. Just hang him up high, just hang him up high over there.
Bravo, bravo. Let him live. Thunderous applause. Yay! That was just great. What a treat. And there is still one song up ahead. That was great. The chapter 9 requires an expert reader in that the 10 sons of Haman are read very quickly. And we are fortunate to have Jack Greenberg with his much experience tackling chapter 9. ובשנים עשר חודש הוא חודש אדר, ב13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות ביום, אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, נקהלו היהודים בעריהם. בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות, והחשדרפנים והפחות, ועושי המלאכה אשר למלך מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול, ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם, ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש, ואת פרשנדתה ואת אלפון ואת אספתה ואת פרתה ואת עדליה ואת יורדתה ואת פרשה ואת ארסי ואת יורדה ואת פזתה 10 בני המן בן המדתה, צורר היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא. במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש, ואת 10 בני המן בשאר מדינות המלך מעשו, ומה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן, לעשות כדת היום, ואת 10 בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך להיעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת 10 בני המן תלו, ויקהלו היהודים אשר בשושן, גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם 75,000, ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב14 בו,
ועשו אותו יום משתה ושמחה, והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו וב14 בו, ונוח ב15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן בן המדת האגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לעבדם, והפיל פור הוא הגורל להומם ולעבדם, ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם, כי ימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 ומאה מדינה מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם. ומאמר אסתר,
כי ים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. Thank you, Jack. We're so grateful for your participation and for your differing backgrounds throughout the evening, bringing surprise to the familiar. So again, thanks, Jack. We're almost at the end. So much of the enjoyment of our skits has been listening to Joel's piano and to watching his fingers on the keyboard. But Joel is more than just a great musician. He too is a chanter of Megillat Esther. Joel Wenhart chants the final chapter of the story. Vayasem hamelech Ahashverosh mas al haaretz v'yeh hayam v'chol ma'aseh takbo gvurato ufarashat gedolat Mordechai asher gidlo hamelech halochem ketuvim al sefer divrei hayamim lemalchei madai ufaras ki Mordechai HaYehudi, Mishnei LeMelech Achashverosh, V'gadol LaYehudim, V'ratzui LeRov Echav, Doresh Tov LeAmo, V'dover Shalom Lechol Zaro. Those last words are, he sought the good of his people and spoke for the welfare of his seed. And that requires a song of rejoicing. The Jews defeat their enemies, and the 10 sons of Haman are hanged. Mordechai promoted the Jews' welfare, and the Jews celebrate their survival with great feasts. Haman is a swinging in the marketplace. All the Jews are safe in Persia land. The king says to Esther, girl, I like your face. Esther reaches out and takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. Blah, 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 how our life goes on. Oh, bloody, life goes on. Blah, 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 how our life goes on. Mordechai thanks Esther for her bravery. The king takes better care of his reign. And our Mordechai goes down in history. So join us as we all begin to sing. Oh, bloody, life goes on. La, la, how our life goes on. Oh, bloody, life goes on. La, la, how our life goes on. In a couple of years, we have made a holiday. With lamentation and lots of noise, we zoom the night away. Purim is a holiday that's fun for Jews. Purim is a holiday that's grand. Purim is a night when we drink lots of booze. Be careful, don't let it get too much out of hand. Oh, bloody, life goes on. Our life goes on. Oh, bloody, life goes on. How our life goes on. Well, I think that deserves a round of applause for all of our participants, for Francine Wenhart, our master organizer. That was just Purim Shpiel celebration. You added so much, Francine, and all the singers who participated, and all the Megillah readers who read us the story. A great celebration. And now, many of us have been waiting to find out if we're richer tonight. And
Emily is going to tell you if you are the winner. Yes, one family indeed is richer for sure. We'd like to thank all of the families who participated tonight, and especially our winner, the Bridger family. So we will be in contact to finish all of that out, but thank you for all of the families who contributed. It helps keep our youth department thriving. Thank you for all that you Great do, Emily. job. We're proud of our youth. We have a great USY. We now have a few closing prayers, just a few, including Mourner's Kaddish in a moment. And then by popular demand, close out with an opportunity to hear the play in my life, the opening. So I bring up the prayers. Moment. Okay, let's see if it worked. It worked. Okay, we did Kaddish before the reading. Now we just have the closing prayers of Aleinu, followed by the Mourner's Kaddish. Aleinu l'shabeach ladon hakol lated gedula yotzer breshit shelo asanu kegoye haratzot velo samanu kemishpachot ha'adama shelo samchelkenu kahem v'gohar aleinu kechol hamonam v'anachnu korim umishtachavim umodim lifnei melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu shunat hashemayim yosedaret. Kakatu b'toratecha, Adonai yimloch leolam ed, v'nemar v'haya Adonai, lemelech al kol haaretz, bayom hahu, Yeh Adonai echad, u'shemo echad. Those observing a yurtzeit or who are in mourning, I invite you to join together. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah, v'alma divrach kirutei v'yamlich malchutei, v'chayechonu v'yomechonu v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agalau v'zman kari v'imru amen, yehei shmei rabbah mevarach, le'olam omel maya, Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudsha barichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran b'alma v'muramein yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'el kol Yisrael v'muramein. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'kol yoshvei tevel, v'imru, amen. And so we thank again Francine Wenhart and all of our singers, all our Megillah readers, Mike Baer for helping organize, Helene Coulter for being with me in the office to make sure that everything flowed. A great Purim celebration. I look at the screens, at the peak we had about 100 people participating. We're still probably in the 75, 80 in terms of people focused, sharing in the celebration. And many others are on YouTube. So this has been a great turnout to celebrate Rabbi Robin's birthday. And we conclude by wishing each other, by waving our hands. And if you have something to toast after, have a good l'chaim in honor of Purim, in honor of the Jewish people still here to tell the story of
our vitality. And with that, because the music tonight, and again, I love the image of watching Joel's hands and hearing the song. So the opening song, we bring back to pull together a celebration tonight of Purim as medley. What is the Well, I'm L'chaim? In my life, though this one's changed, it's for better, not forever. It's still fun, but not the same. All these Purims had their moments with family and friends. We still can recall. Sing along, you may remember, 'cause we've done them. In my life, I've loved them all. All these Purims had their moments with family and friends. We still can recall. Sing along, you may remember, 'cause we've done them. In my life, I've loved them all. Tomorrow morning at 9 o'clock, Hal Hurwitz will be leading us in our service. Tomorrow at 9, we'll have, again, Megillah reading, but with more English, some other readers. I hope to see you in the morning at 9. Wherever we are focused, regardless of what the walls are around us, that becomes our collective sacred space. Happy Purim to everybody. L'chaim. Happy Purim, everyone. Thank you for all your birthday wishes. Thank you so much. Happy birthday, Rabbi Robin. Thank you. Love celebrating with all of you. Say hello to Red. Happy Purim, everybody. See you tomorrow. L'chaim. Happy Purim, everybody. Happy Purim. Happy Purim.